හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. So, good evening, everyone. හැමෝම සතුටින් පිළිගන්නවා. So, I welcome you all with pleasure. හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. ඉතින් මෙහි ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් If I briefly explain about this place, ඉතින් අපි ගොඩක් විපස්සනා භාවනාව මුල් කරගෙන තමයි ඉගැන්වීම් කරන්නේ. we do teachings regarding the Vipassana meditation. මේ ලෝකේ භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are two different meditation methods in the world. එකක් තමයි හිත තැම්පත් කරගන්න එක. The one way is to calm your mind, to relax your mind. අනිත් එක තමයි හිත හඳුනා ගන්න එක. The other way is to understand your mind. ඉතින් අපි ඒ හිත හඳුනා ගන්න එක තමයි අපි උගන්වන්නේ. So, what we teach here is to identify and understand your mind. කාට හරි තැම්පත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් එයාට අවශ්‍ය වුණොත් කියලා දෙන්න. If someone wants to relax their mind, calm their mind, there is also a way. I can teach you that if you want. එතකොට මෙහි සාමාන්‍යයෙන් 250ක් විතර ඉන්නවා. So in this place, there are like 250 people living. ඒ වගේ මහාන වෙච්ච අය 50ක් විතර ඉන්නවා. So there are like 50 monks who has been ordained. අනිත් අය තරුණ ළමයි. So the other part is young people, ඉතින් students. ඒගොල්ලෝ විවිධ අධ්‍යාපනය ලබනවා. So they are having education. ඉතින් ඒ නිසා වඩ බුදුදහම පිළිබඳව If you have any questions regarding Buddhism, මනස පිළිබඳව about the mind, ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි එහෙම සාකච්ඡාවක් කරමු. you can raise questions if you have about the mind and Buddhism. With the questions that you ask, we can do a discussion. Yeah. Yes. So, were you always mindful, or is that something that you had to learn? And how did you get yourself to that place where you could be mindful, stay in the present moment, and focus? ඔබ පොඩි කාලේ නම් තමන්ගේ මනස කියන්නේ සතිය පොඩි කාලේ නම් තිබුණාද නැත්නම් ඒක පසු කාලීනව වැඩි දියුණු කරගත්ත දෙයක්ද? එහෙමනම් කොහොමද ඒක කරගත්තේ සහ මේ කොහොමද මේ ඒ සතිය පිහිටවා ගන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ මෙහෙම අවුරුදු 20ක් විතර යනකම් ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. So for 20 years in my life, in the first 20 years, I didn't have an idea about mindfulness. ඊට පස්සේ තමයි මම හිතුවේ මේ වගේ ජීවිතයකට යන්න ඕන කියලා. Then only I thought that I should go to a life like this. ඊට පස්සේ මම විවිධ භාවනා ක්‍රම ප්‍රැක්ටිස් කරා. Then I practiced different meditation methods. එතකොට අවුරුදු 5ක් විතර හිත තැම්පත් කරගන්න එක. For 5 years, I tried to calm my mind, to relax my mind. ඒක ගොඩක් දුෂ්කර ප්‍රැක්ටිස් එකක්. It is a very difficult practice to do. කියන්නේ දවසට පැය 10ක් පාලා ප්‍රැක්ටිස් කරේ. So for one day, we have to practice for like 10-15 hours. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කදී පස්සේ ඒකෙන් අයින් වුණා. So after 5 years, I got myself away from that. මොකද මම හිතුවා ඒක ඒ හිතේ සාන්ත බව, තැම්පත් බව තියාගන්න දිගින් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. So to keep the calm, the peace that I found during that meditation, I have to keep doing it to maintain. එහෙම ඒක ටිකක් අතහැරලා දැම්මම ඒක නැති වෙලා යනවා. So once I let that go, the peacefulness it vanishes. ඉතින් මාසයක් විතර පුරුදු කරගන්න බැරි වුණොත් නැවත මනස ඒක අර monkey mind එකට එනවා. So if I can't practice that for a month, then my mind will come back to that monkey mind. එතකොට මම ඒකට තේරුම් ගත්තා මේක මැරෙනකම්ම කරන්න වෙනවා මේක තියාගන්නට. So then I realized from myself that if I try to keep that pleaseness from within me, I have to do that until I die. ඉතින් ඒ වෙනකොට ලංකාවේ, ඉන්දියාවේ, තායිලන්තේ, බුරුමේ විවිධ භාවනා ඒ පිළිබඳව මම ඒ සෙන්ටර්ස් වල පුරුදු කරා. So I studied and I practiced different kinds of meditation methods. In India, in Burma, different countries, different methods, I tried them all. නමුත් ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ දේශනා අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට after discovering and doing research about Gautama Buddha's message, බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඇත්තටම හිත තැම්පත් කරගන්න එකට වඩා හිත අවබෝධ කරගන්න එක. So what actually Gautama Buddha showed is to go past that thing that you want to like calm your mind and all that. But Gautama Buddha showed a way to understand your mind. That is where Gautama Buddha's teachings are. ඉතින් මම ඒක ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රමයේ ක්‍රමානුකූලව තේරුම් ගත්තා. So I understood that method little by little. එතකොට ඒකෙන් පස්සේ එයාර මයින්ඩ්ෆුල්නස් පිළිබඳව හිත පිළිබඳව වෙනමම පැත්තක් විවෘත වුණා. So after that conversion, I got to understand different things about mindfulness and about the mind. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මම අවුරුදු 7කට විතර පස්සේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කළා. After that,
it took like 7 years. I practiced that for 7 years. ඉතින් ගොඩක් අයට ඊට පස්සේ ක්‍රමය කියලා දුන්නා. So after that, I taught that method to other people, for many people. මම හිතන්නේ ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ඒ කියදීම ප්‍රමාණය. Like 100,000 people, I teach this. දැන් අවුරුදු 12ක් විතර තිස්සේ. So for like 12 years now. ඉතින් මේක ඒ අලුත්ෙන් ඒ පෙන්නපු ක්‍රමය ගොඩක් අයට අදටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. So the new method that I showed was helpful for lots of people. ඒක ඇත්තටම මම අලුත් එකක් කිව්වට ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තිබුණා. නමුත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. So even though I say that it's a new method, it was a method that was taught by Gautam Buddha. It is new to the society that we live in right now. ඉතින් මම ඒක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව තමයි යූස් කරන්න කියලා තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. So what I explain is how to use this method practically in your practical lives. මේ ප්‍රශ්නෙම තව කැලලක් තිබුණා හිම්මායි වර්තමාන මොහොතට පැමිණෙන්න එක කොහොමද ඔබ වහන්සේ? හරි. ඒක හොඳ කැලල. So there's a good part in your question about the present moment. ඒක මෙහෙමයි. It is like this. දැන් අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී ඕනම ලෝකෙවල ඇමරිකාවේ සෙන්ටර්ස් තියෙනවා, කැනඩාවෙත් තියෙනවා, යුරෝපේ තියෙනවා, ලංකාවේ, ඉන්දියාවේ ලෝකේ රටවල් හැමතැනම භාවනා සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. So if you take the world, in US, in Europe, in Canada, even in Sri Lanka, there are lots of places to practice meditation. දහස් ගාණක් තියෙනවා. Thousands of places. ඒකේ හැමතැනම පෙන්නන්නේ අහිත අතීතයට යවන්නත් එපා, අනාගතයට යවන්නත් එපා, මේ මොහොතේ තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. So what almost all the centers show is don't go to the past, don't go to the future, try to keep your mind in the present moment. එතකොට ඒකට එක්ක breathing උදව් කරගන්නවා. So they help themselves with breathing exercises. නැත්නම් මොකක් හරි වචනයක් උදව් කරගන්නවා. Maybe they get them help with the word that they utter. නැත්නම් ඇවිදින එක උදව් කරගන්නවා. Sometimes they use walking. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ හිතට මොනේවාවත් අයින් කරන්න, ඒ කරන දේම ફોකස් කරන්න. So what they tell is whatever comes to your mind, put it aside and focus on what you're doing right now. ඒක සරලව කිව්වොත් ඕක තමයි ලෝකේ කරන්නේ. If I tell it simply, that is what the world is doing. Most of the people are. මිනිස් ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු මහන්සි වෙනවා. හිත අතීත දේවල් වලින් අයින් කරන්න, අනාගතයෙන් අයින් කරලා ફોකස් කරන්න. So even right now, thousands of people are trying to get rid of ideas about the past, to get rid of the future, and trying to focus on the present moment. ඒ වුණත් මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත අතීතයට යනවා. Even though their minds go to the past. ඒ වුණත් මිනිස්සුන්ට අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු හීනම වෙනවා. Even though they create future ideas about dreams, all that expectations. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. මහා පිට්ටනියක් තියෙනවා. There's a ground. ඒක ගොඩක් ඔක්කොම තනකොළ වැවිලා තියෙන්නේ. So the grass is there in the ground. එයා ඒකේ එහාට යනවා මෙහාට යනවා. So he's traveling forward and backwards. එතකොට ඒකේ ගොඩක් එක දිගටම මේ දෙපැත්තට ගියාම පාරක් හැදෙනවා. So once you travel back and forth too many times, you create a path. එතකොට එක පාරක් ගියා කියලා නෑ. යන්න ඒ පාර පැහැදිලිව තනකොළ ටික මැරිලා හැදෙනවා. So not only once, when you go back and forth for many times, then this path will be much clearer to you. එතකොට ඒක එක සයිඩ් එකක් අතීතය, අනිත් සයිඩ් එක අනාගතය. අර යන පාර තමයි වර්තමානය. So one side is the past, the one side is the future. The back and forth path that you're traveling, that's the present moment. ඉතින් බැරි වෙලාවත් තනකොළ පිට්ටෙන්නට ගියොත් අයිතර පාරට එනවා. So let's say that you went to the grass ground, then you come back to this line. ඉතින් ඕක තමයි විවිධ වචන ඔස්සේ බ්‍රීතිං ඔස්සේ ගොඩාක් අය වර්තමානයේ ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. So that is what most of the people try to do when they go to the past, they come to the present moment. That is what they try to do. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. There's nothing wrong with that practice. ඒක කරාම මිනිසුන්ට ඒ කරන වෙලාවට ලොකු සහනයක් ඔළුවට තියෙනවා. So once they are doing that practice, it brings a great deal of calmness into their minds. ඒක කරන්න ඒ සැහැල්ලුව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. So even when you do that even more and more, the calmness, the pleasantness that you feel will be even higher. හැබැයි ගෙදර ප්‍රශ්න ඇති වුණොත්, රස්සාවේ ප්‍රශ්න ඇති වුණොත්, වෙන වගකීම් ඇති වුණොත්, එයාට ඒ පාරේ යන්න බැරි නිසා අයි තනකොළ ටිකින් වැහෙනවා. So let's say that you come across different problems in your family, in your workplace, when you face different responsibilities, when you have those kinds of problems, then the grass will cover your path because you can't travel at that moment. ඒතර අයි තොලුව ටිකන් අවුල් වෙනවා. So then your mind will be at a distress. ඒක එතකොට తాවකාලික විසඳුමක්. It is a temporary solution. හරිද? මම කියා දෙන්න හදන්නේ ඒක නෙවෙයි. I'm not trying to teach that. ඒක ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැහැ.
So the thing I'm going to tell you, you don't have to practice this. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. What you have to do is you have to understand this. තේරුම් ගැනීම පමණයි තියෙන්නේ. The only thing that there is understanding. මම කියන්නේ දැන් මොකක්ද අතීතය කියලා කියන්නේ කියලා හොයන්න. So what I'm trying to teach you is find out what really is your past. අපේ අතීතය ගැන අපි ඉස්කෝලේ ගියපු ඒවා කරපුව මේ මොහොතේ ඉඳලා අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලම පිටිපස්සට මොනවා හරි දෙයක් අපේ හිතට එනවනම් අපි ඒකට කියන අතීතය. So what we tell as past from right now, from your moment of birth, the things that you did is your past. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මට කියන්න පුළුවන් ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගියපු එක මතක් කරන්න. So I can ask you, remember about your remember about your school life. නැත්නම් ඔබගේ අම්මා ගැන මතක් කරන්න. Remind about your mother. ඔබේ අම්මා ඔබට කෑ ගහපු එකක් හොඳ කියපු එකක් මතක් කරන්න. So remember a moment where your mother shouted at you. Remember a moment where your mother tell good things about you. අපිට නිතර ඔය හිතට කල්පනා වෙනවනේ. So those things we remember all the time. ඒකට අපි කියනවා අපේ හිත අතීතයට යනවා කියලා. So then we say, my mind went to the past. නේ අපි එහෙමනේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. So that is how we normally tell that. එතකොට ඒවට හිත ගියාට එච්චර අවුලක් නැහැ. So when our mind goes to those things, it doesn't matter much. හැබැයි අපිට කවුරු හරි බැනපු එකක් අපිව ක්‍රිටිසයිස් කරපු එකක් අපේ හිතට ආවොත් අන්න අපිට ඔලුවට පොඩ අවුල් වෙනවා. So let's say I went to a past incident where I was criticized, where I was blamed by someone. Then those things are hurtful. එනත්නම් අපිට අලාභයක් සිද්ධ වෙච්ච එකක්. A moment where I faces losses. ඒ නිසා මිනිස්සු ඇත්තට වර්තමානයේ නෙවෙයි එයාලා හිතන විදියට ඉන්නේ හැමතිස්සෙම වැඩිපුර ඔය අතීතයේ තමයි ඉන්නේ. So most people they don't live actually in the present moment. They live on these past memories that they have. දැන් ඔයාලා සමහරට ඇවිදගෙන යනකොටත් ඔයාලගේ හොටෙල් එක හරි ලංකාවට ආපු එක හරි මොනවා හරි ඔළුව යන හිත යනවා ඇති. So when you were traveling up this hill, maybe your mind went to the hotel that you stayed in, maybe how you came to Sri Lanka and things like that. දැන් ඔයාලා එක්ක ඩ්‍රයිවිං කරනවා හිත වෙන කොහේවත්. You are driving some vehicle, but your mind is at some other place. එතකොට මිනිස්සු බය වෙනවා මගේ හිත මේ අතීතයට යනවා මට වර්තමානයේ ඉන්න බෑ කියලා. So then they get afraid, thinking my mind went to the past. එහෙමනේ අපි හිතන්නේ. That's how we think. හැබැයි මම කියන්නේ එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. But what I'm trying to say is there's a bit of a misunderstanding there. හිත ඇත්තටම අතීතයට යන්නේ නැහැ. Mind does not really travel to the past. එහෙනම් මොකක්ද ඒ වෙන්නේ? Then what happens there? ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා මතක සටහන් ගොඩක්. Your mind has different memories. අපි මේ ෆෝන් එකකින් දැන් පින්තූර ගහගෙන යන්නේ. So for example, we take photos from our phone. ඉතින් ආයිත් අපිට ඕන නම් මෙහෙම කර බලන්න පුළුවන්. If I want, I can scroll down and look at these photos. ඉතින් ඒ වගේ ෆොටෝස් ගොඩාක් මේ බ්‍රේන් එකේ තියෙනවා. So likewise, there are thousands of millions of photos stored in our brain. Memory. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා අම්මගෙන් ඉපදෙන වෙලාවේ ෆොටෝස් උත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ වේදනාව ඒවත් එක්කම තියෙනවා. So sometimes the sensation that you feel when you are getting birth, like when you are getting born, those things are also in your memory. එතකොට අර ඒ වගේ මොනවා හරි ළඟ තියෙන ඒවා හරි දුර තියෙන ඒවා හරි පුංචි කාලේ ඒවා හරි අර ඔයාගේ හිතට මතක සටහනක් එනවා අර ෆෝන් එකෙන් අපි ෆොටෝ එකක් අදිනවා වගේ. So like we are taking a photo out of this phone and looking at it, our mind sometimes, all the time, it comes up with different pictures. එතකොට හිත ඔයාට පොඩි රවට්ටනවා. හිත කියනවා ඔයාගේ හිත දැන් මේ අතීතයට යනවා කියලා. So then your mind is deluding you, saying, okay, my mind went to the past. ඇත්තටම හිත පාස්ට් එකට යන්නේ නැහැ. In reality, the mind doesn't travel to the past. හිතට මතක සටහනක් එනවා. What happens is, to the surface of the mind, you get a memory. ඒක සිද්ධ වෙනවා. මතක සටහනක් පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා. So the memory coming up to your mind, that is happening. අර අපේ මනස තමයි කියන්නේ ඒක තමයි අතීතය කියලා. So but our mind say, okay, I went to the past. That is the past. එතකොට අපේ මනස මේ මතක සටහනට පණ දෙනවා. So our mind gives life to these memories. දැන් ඔයාට කවුරු හරි බැන්න කියන ඔයා බූරුවෙක් හරකෙක් කියලා. So let's say someone blamed you saying you are a cow and a donkey. එතකොට ඒ වෙලාවේ හිත රිදෙනවා. So at that moment you will feel pain. අයිත් ඔයාගේ මතකයට ආවේ වගේම හිත රිදෙනවා. Then when that memory comes back to your mind, you will feel the same sensation that you felt at that time. හැබැයි එයි හිත රිදෙන්නේ. So why do you get this pain in your mind? ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ මතක සටහනක් ආවා කියලා හිත කියනවා මේක තමයි සිද්ධිය කියලා. So your mind doesn't show you that the memory came to your mind. Your mind shows you this is happening the same way that it happened before. ඒක හරියට same thing happened. හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔයා පින්තූරයක් අඳිනවා.
You are drawing a picture. ඒ යකෙක් අඳිනවා කියලා හිතන්න. Let's say that you are drawing a demon, a devil. ඔයා මේකට බය වෙනවා ඇඳලා ඉවර වෙලා. You drew the painting and then you are getting afraid of the painting that you just drew. එහෙම වුණොත් අපි මොකද්ද කියන්නේ ඒකට? What do you say if you do that? ඒක මෝඩකමක්නේ. That is a foolishness. එතන ඇත්තටම යකෙක් නෑ මම තමන්ම අඳපු පේන්ට් එක. There is no demon there. It is just the drawing that you did. ඒ වගේම අර මනසේ ඒ වෙලාවේ තියෙන පේන්ට් එකක් විතරයි. So that likewise, what happens in your mind is the painting shows up. ඔයාගේ හිත තමයි කියන්නේ ඒක ඇත්තක් මේක මේ යකෙක්මයි කියලා ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ. So your mind is the one telling you, okay, this is a demon, this is a devil, and it stresses out your mind. හැබැයි ඔයා අඳුනගත්තොත් මේක හිත මතට මේ මතකයක් ආවා කියලා ඒ මතකයේ තුල කිසිම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. But if you identify that your mind just got a memory from the past, memory from your memory book, there's nothing to be stressed out about. හැබැයි ඔයාට ඒක ඇත්තක් කියලා හිතනොත් අයිත් අරක සජීවීකරණයටපත් වෙනවා. So if you somehow think, okay, this is true and this is live, if you give life to that, then you will be stressed. ඒක තමයි එතන තියෙන misunderstanding. That is the misunderstanding there. මතකයක් හිතට පැමිණීම අපි කාලයක් කියලා හිතනවා. So a memory coming to your mind, you think it as a time frame. ඇත්තටම time frame එකක් එතන නැහැ. But there is no time frame there. හරිද? ඊට පස්සේ ඕකමයි අනාගතයට වෙන්නේ. So the same thing happens with your future. ඊට පස්සේ මිනිස්සු හිතනවා තමන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතේ තමන්ගේ අනාගතේ එක එක ඒවා මවනවා හෙට ගැන අනිද්දා ගැන ලබන අවුරුද්ද ගැන. So people imagine about their future, about their child's future. How will it happen the next year, in 5 years from now? They imagine so many things about the future. ඒක කරන්නේ තර මතක සටහන් වලින්. Those things you do also using these memories that you have. ඔයාගේ මතක සටහන් අරගෙන ඔයා අලුත් ඒකෙන් අලුත් චිත්‍රයක් හදනවා. So you take these memories and you create a new thing, saying it is the future. ඔයා ඒකට කියනවා අනාගතය කියලා. You name it as future. ඇත්තටම ඔයාගේ මතක සටහන් නැත්නම් ඔයාට අනාගතය හදන්න බෑ. So in reality, if you don't have these memories, you cannot create a future. දැන් මම මේකෙම පින්තූර අරගෙන අනාගතේ පින්තූරයක් එඩිට් කරලා හදන්න පුළුවන් මට. So with the photos that I have in my phone, I can edit and create another photo saying it's the future. හැබැයි ඒක ෆියුචර් එක නෙවෙයි මම මේ ෆොටෝ එඩිටින් එකක් තමයි කරේ. But it is not the future. I just did an editing using the photos. අන්න ඒක සිද්ධ වෙනවා. That is happening. ඒක තමයි මෙකනිසම් එක. That is the mechanism. අන්න හිත අපිට ප්‍රෝඩාවක් කරනවා. මේ මෙකනිසම් එකට අනාගතය කියලා අපි කියනවා. But your mind is deluding you and saying, okay, this is the future. ඒ නිසා මිනිස්සු කොච්චර අනාගතේ මවාගෙන බය වෙලා අසහනයටපත් වෙනවද? So many people, they imagine about their future and they are getting stressed out and depressed. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි ඒ මෙකනිසම් එක දැනගත්තොත් ඔයා දන්නවා මෙතන මේ වෙන සිද්ධියක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ මමයි මේ හිතයි මුලාවටපත් වෙන්නේ. So if you know the mechanism, then you know there's no such thing as going to the past or the future. What happens is the mind is deluding you, saying that there is this past and future. එතකොට අතීතය කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන misunderstand එක. So what the past is a misunderstanding that we have about mind. ෆියුචර් එක කියන්නේත් එහෙම එකක්. The future is the same. එතකොට අතීතයක් නැත්තම් So if you don't have a past, අතකොට අනාගතය කියලා කිව්වොත් ඇත්ත වශයෙන්ම නැත්තම් so if you really don't have a future, එතකොට වර්තමානය කියලා එකක් නැහැ. then you don't really have a present. ඉතින් අයි අපි එතකොට වර්තමානයේ ඉන්නේ. So why do you try to be in the present? අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ මේ මොහොතේ තමයි. You somehow you're living in this moment. අතට ඒකට කියන වචනයක් නැහැ. There's no word to use to say that. ඉතින් ඔන්න ඔය මනසේ මෙකනිසම් එක ඔයා අඳුනගත්තාම ඔයා අය අමුතුවෙන් භාවනා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. So once you understand this mechanism behind the mind, you don't have to forcefully do anything. You just realize, okay, I'm at the place that I'm supposed to be. ඔයාට එතකොට කොච්චර දේවල් මතක් වුණත් කමන්නේ. You don't have a problem even though you have many memories of the past. ඒකේ ඔයාට කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. Those things will never create anxiety within you. ඔයාට කොච්චර දේවල් මැවුණත් කමක් නැහැ. It doesn't matter how much you imagine about the future or anything. ඒකේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් බරක් නැත්තම්. If there's no pressure or there's no strength to those things, ඔයාට එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. then there's nothing for you to do. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. මම නිතරම මේ උපමාව කියනවා. I tell this example too many times. මාළුවෝ ඉන්නේ මොහොත මාළු ගොඩක් ඉන්නවා. Let's say there are so many fish in the sea. එතන මේ මාළු වතුර හොයන් යනවා. So these fish are searching for water. එතකොට අපි මොකක්ද මේ මාළුන්ට කියන්නේ? So what do I name these fish as? අපි මොකක්ද කොහොමද යාළුවට වතුර හොයලා දෙන්නේ? So how can we help them find water? මාළු ඉන්නේ වතුරේමයි. So the fish is in the sea, is in water. හැබැයි යාළුවා වතුර හොයනවා. But these fish are searching for water. එතකොට මාළුවට තියෙන වතුර හොයා දෙන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. So there is no such thing as showing the
fish how to find water. මාළුවට වතුර පිළිබඳ අනවබෝධය නැති කරන්න ඕන. So we have to get rid of this misunderstanding that the fish has about the water. ඒකට මිනිස්සු ඇත්තටම වර්තමානයේ ඉන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. People should not try to be in the present. මිනිස්සු කාලය කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. They have to understand the concept of time. එතකොට මේ concept එක තේරුණාම Once you understand this concept, ඔයාට තේරෙනවා මේ මනස හරිම නිදහස්. you will understand this mind is very peaceful. මේ වෙලාවේ මිලියන ගාණක් මිනිස්සු අසහනය බය ස්ට්‍රෙස් එකෙන් ඇති. Millions of people right now, they are in anxiety, depression and all that. ඒ ඔක්කොම ඒ හිත තමයි හදන්නේ. All that was created by their minds. එක්ක අතීතයේ වෙච්ච සිද්ධියක් එක්ක අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක් නිසා. If by so how so if they are thinking about the past or they are thinking about the future, what එතකොට will happen? මොකක්ද අතීතේ මොකක්ද අනාගතේ කියන එක අවබෝධ කරගත්තොත් එයාට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Once he realized what is past and what is future, there's nothing for him to be afraid of, ඒ කාලය කියන්නේ මායාවක්. because time is an illusion. ඒක තේරුම් ගත්තාම අපිට හරිම ඔළුවට නිදහස්. Once you understand that, your mind will be very calm and peaceful. අන්න ඒකට අන්නේ තේරුම් ගැනීමට තමයි අර ඊළඟ විපස්සනා කියලා කියන්නේ. So that understanding that you do, that is what we call vipassana. ඒ තේරුම් ගැනීම කවදාවත් ඔබ අතුලින් අයින් වෙන්නේ නැහැ. That understanding that you will get, it will never get away from yourself. ඔයා ඒක මතක තියාගන්න ඕනෙත් නැහැ. There's nothing to memorize. You don't have to memorize this. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. You don't have to practice this. නිදහස් එච්චරයි. You are free. That's it. ඒක තමයි අර ඔබ අහපු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. That is the answer for your second question that you asked about being in present. Can I go back on your YouTube channel and view all this? ඔව්. Yes. Thank you. So you have to be isolated in order to come to that conclusion, or the explanation is enough. Oh, You have to really go and isolate your. yourself to come to that conclusion and to pass and the conclusion. To come to that understanding. ඒ අවබෝධයට එන්න නම් ඔබ මේ isolate කරගන්න. කියන්නේ තමන් වෙනම සමාජයෙන් අයින් වෙලා තමන් වෙනම ජීවත්. නෑ. අර පළවෙනි එකට සමාජයෙන් අයින් වෙන්න ඕන. So to do the first thing, to calm your mind, there you have to do isolation. ඒ කියන්නේ අර ඔයා බ්‍රීතින් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඒකට මිනිස්සු ඉන්න එක කරදරයි. So if you are practicing breathing or anything like that, then people being around you, it's not good for you. දෙවෙනි ක්‍රමයට මිනිස්සු ඉන්න එකම හොඳයි. So for the second practice, vipassana, to do vipassana, it is good that you have people around you. ඒකට කොහෙවත් යන්න ඕනේ. To do that, you don't have to go anywhere and isolate yourself. ඒක ඇත්තටම තියෙන තේරුම් ගැනීමක් විතරයි. What you have there is only understanding. ඒකට මෙතන වුණා මේ ඇති ඒක පොඩි කෑල්ලක්. So it's a very simple, it's a very simple thing for you to understand. For you to understand that, even here is enough. ඒකට කොහෙවත් යන්න හිම මොකුත් ඕනේ. For you to do that, you don't have to go to any place, anything like that. ඒකට ආගමක් අදහන්න විශ්වාසයන් කිසිවක් වැඩක් නැහැ. There's no such thing as believing something, believing in a religion or anything like that. There's no such thing. ඒක මනසේ තියෙන සයන්ස් එක. It's a science about the mind. You were discussing the conscious mind that you have control over. When you dream, isn't that the unconscious or subconscious mind that takes over, which is the true self? Or is that something different? තමන්ගේ අවබෝධයේ තියෙන සිහිය ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කර උලාවේ. එතකොට මේ නින්දර ගියන් පස්සේ ඇති වෙන සිහින ඒ තමන්ගේ තියෙන සබ්කොන්ෂස් එක. අර මේ මොකේද? යටි හිතෙන් පෙන්නන දේද එතනදී උඩට එන්නේ. නැත්නම් ඒක ගැන දකින්න මොනවද? ඒ කියන්නේ ඔබ මේ සිහින මවනකොට ඒක ඔබ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ජීවිත වල මට මගේ මනස කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් සිහිය මේ නින්දර ගියන් පස්සේ සිහින ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. එහෙම මම ඒක ඔබට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. So I'll explain that to you. දැන් අපි දැන් මේ වෙලාවේ නිදි නැහැනේ. So right now we are not sleeping. ඇයි අපි එහෙම නිදි නැහැ කියලා කියන්නේ? Why do we say that we are not sleeping? අපේ ඇස් දෙක ඇරිලා Our eyes are open. කන් දෙක එළියට ඇහෙනවා. We can hear things from our ears. අපි ඒක නිසා අපි කියන අපි නිදි නැහැ. Then we say we are not sleeping. හරිද? අපි දැන් අපේ ඇස් දෙක මේට පේන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. If we can't see anything,
අපි කන් දෙකට එළිය තියෙන වැහෙන්නෙත් නැහැ. if we can't hear anything from our ears, බොඩි එකත් එක්ක පුටුවක් උඩ හරි අඳක් උඩ හරි ඔය වාහනේ ගියත් මෙහෙම හරි කොහොම හරි තේරෙනවා. so let's say that you are in a vehicle or in your bed or anything like that, you're down and we tell that, එතකොට අපි කියනවා යාට නිින්ද ගිහිල්ලා. then we say that he's sleeping. අන්න එතකොට ඔබ කිව්වා වගේ අපිට එතකොට ඒ ඇතුලෙන් අපිට පේනවා තවත් මොකක් හරි එකක් අපේ ගෙදරත් එක්ක අපේ යාළුවොත් එක්ක මොනවා හරි අපි හිතමු නිකන් මේ ෆිල්ම් එකක් වගේ පේනවා. ඔයා රජ කුමාරයෙක් වෙනවා. ඔයා කසාද බඳින දවසේ හීනෙන් දකින්නවා කියලා. So let's say that once you're sleeping, you see different things about different scenarios. දැන් ඔන්න Then you see that you're being a prince and Kumare Pela. හරි දැන් බඳින දවස. So you are a prince, now you're getting married. එතකොට දැන් ඔයාට ඒ හීනේ පේනවා. Now you see this dream. ඔයා දන්නේ නැහැ නේ වා නිදිද කියලා. You don't know that you're dreaming, that you're sleeping. දැන් ඔයා තමයි ඒකේ බඳින්නේ යන්නේ අර මේ කරන්නේ. So you are the one who's getting married and you are the one who's doing all these things. එතකොට අපි ඒකට කියන හීනයක් කියලා. So we say it is a dream. කවුද ඒකට හීනයක් කියලා කියන්නේ? Who says that it is a dream? අපි ඇහැරුණම තමයි කියන්නේ. We say that we were dreaming once we awake ourselves. Once we woke up, we say I was dreaming. එතකොට අපි ඇහැරෙන් අයිත් පස්සට ගියොත් නිදා ගන්න වෙලාවට ගියොත් අපිට ඒක හීනයක්ද? So if we go back to the time that you were sleeping, are you in a dream? ඒක ඇත්තක්ද? Or is it the truth? මම අහන්නේ දැන් මේ හීනේ ඇතුලේදී. I'm asking about the dream that you're seeing. So the dream that you are seeing, is it the reality or is it just a dream? Once you are dreaming. මම අහන්නේ දැන් ඔයාට ඒක හීනේ ඇතුලේදී තේරෙනවද ඒක හීනයක් කියලා? What I'm asking is, once you're dreaming, do you think that you're dreaming or is it the reality? ඇයි අපි කාටවත් අපි හීනේ දකිනකොට අපිට ඒක හීනයක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. Once we are dreaming, we don't see ourselves as dreamers. ඔයාලා මේකෙන් මොකද තේරුම් ගන්න හදන්නේ මම මේ හීනයයි ප්‍රිය ලෝකයේ අතර වෙනස කියන්නේ. So don't try to understand or anything. I'm just explaining you how a dream and a world. දැන් අපි හැමෝම හීන දැකලා තියෙනවනේ. So all of us have dreams, like we all have dreamt. එතකොට අබැයි අපි ඒ හීනේ දකින මොහොතේදී අපිට ඒක හීනයක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. So at the moment that we are in the dream, we don't see ourselves in the dream. We don't know that we are dreaming. තේරෙලා නැහැනේ කවදාවත් හීනේ ඇතුලේදී. None of you have realized inside the dream that you're dreaming, right? ඔයාලා හීන දැකලා තියෙනවනේ. Have you dreamed? එතකොට අපි හොඳ ලස්සන ඒවා දැකලා තියෙනවා, බය වෙන ඒවා දැකලා තියෙනවා. We have seen beautiful dreams where we are pleasant. We have seen very scary dreams where we get fear. මම කියනවාට තේරෙනවනේ. Do you understand what I'm saying? ඊට පස්සේ ඔන්න හැරෙනවා අපිට. Then you wake up suddenly. අපි කියනවා මේ අපි නිදාගෙනනේ හිටියේ. Then you realize, okay, I was sleeping. ඒතකොට ඒ දැකපු එක ඇත්තක් නෙවෙයි හීනයක්. So once you wake yourself, you see, okay, I was asleep. It is not the reality. මේ දැන් ඇස් දෙකෙන් පේන්නේ ඒ වගේම එකක් තමයි. So what you are seeing right now with your own eyes is the same thing. ඔයා මේක හීනයක් කියලා පිළිගන්නේ. But you are not ready to accept that you are dreaming. හරිද? ඔන්න දැන් මම ඕකේ සයන්ස් එක විස්තර කරන්න. So I'm going to explain the science behind this. මම ඔයාලට වෙන පැත්තක් කිව්වේ මොකක්ද ඕකේ වෙන්නේ කියලා. So what I'm trying to tell is what happens here. හරිද? ඇත්තටම මේක විස්තර කරනකොට PhD එකක් ගන්නන තරම් කරුණු තියෙනවා. So if I really try to explain this, there is like so many points to take, like learning a PhD, like having a PhD. හැබැයි මම පුළුවන් තරම් අඩු කාලයකින් ඔයාලට තේරෙන විදිහට කියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. So I'm going to try to explain this in the smallest way possible. මොකද්ද දැන් අපිට මේ ඇහැට පේනවා කියලා කියන්නේ? So what do you really see? What do you really think as seeing things outside? ඔයාලා දැන් බයොලොජි හරි සයන්ස් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා මේ ඇහැට මේක ඇහි තියෙන තැනක් එතෙන්ට පින්තූරයක් වැටෙනවා ඒක බ්‍රේන් එකට යනවා ඒකට තමයි අපි පේනවා කියලා කියන්නේ. So if you learn biology or science, then you know that light rays come into your eyes and that is how you see. දැන් කියන්නේ මේකට මොකක් හරි වැටෙනවා ඒක ගිහිල්ලා අපි බ්‍රේන් එකෙන් අඳුර ගන්නවා. So a light ray comes into your eyes and using the brain you identify something outside. ඒක මම ඔයාලට මේ සයන්ස් වලින් කියන්නේ අර දැන් බුද්දිසම් වලින් කිව්වොත් ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ බුද්දිසම් වල ඒක ලස්සනට විස්තර කරනවා. So in Buddhism, in Buddhist scripts, it explains very deeply and briefly. I'm not going to use those things. I'm going to tell in the way that we all know. දැන් අපේ ඇහැට ඡායාවක් වැටුණු පළියට මේ වැටුණු පළියට පේන්නේ නැහැ. So let's say even though your eyes catch something, you don't actually identify anything. දැන් ආලෝකය තියෙන්න ඕන. You have to have light. ඇහැට එකක් වැටෙන්න ඕන. There should be
something should come into your eye. ඒ වගේම මේ ඒ මොහොතේදී හිත ඒක දැනගන්නත් ඕන. So at that point itself, at that moment itself, your mind has to identify the thing that you see. ඒ වගේම හොඳ ඇහක් තියෙන්නත් ඕන. Then you have to have a good eye. ඇහැ පේන්නේ නැති ඇහක් නම් ඒක ඒ කණ්ණාඩියට ඡායාව වැටෙන්නේ නැහැ. So if your eye is not good, if it is weakened, you can't really see what's outside. දැන් ඔය අපි හැමදෙනාටම මම හිතන්නේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා ලයිට්ස් එක තියෙනවා. So all of us have these things. We have light. අපේ ඇහැට දැන් ඔයාලගේ ඡායාව මගේ ඇහැට වැටෙනවා. So your image comes into my eye. මගේ ඡායාව ඔයාලගේ ඇහැට වැටෙනවා. My image goes into your eyes. ඊට පස්සේ අපේ හිතින් ඒක දැනගන්නවා. Our minds identify these things. ඒවා මෙහෙක් කරනකොට ඉතාමත් වේගෙන් ඒ තුනම සිද්ධ වෙනවා. So those three things happen very quickly, instantly. ඊට පස්සේ ඒක මනසට ගියාම කියනවා මේක තමයි පින්තූරය කියලා. So once that travels to the mind, it identifies, okay, this is what I see. ඒකට තමයි පේනවා කියලා කියන්නේ. That is what we say, okay, I am seeing things. ඒ වගේ කනෙට ඇහෙනවා කියනවත් සයන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක So ඔයාලා likewise, දන්නවා. we all know this, there's a science behind hearing things. සද්ද තියුණු පළියට ඇහෙන්නේ නැහැ. Even though there is sounds, you don't hear these. සද්ද තියෙන්නත් ඕන. There should be sounds. කන හොඳට තියෙන්නත් ඕන. You should have a good ear. හිත ඒක දැනගන්නත් ඕන. Your mind has to identify the things that you hear. කන තියුණු පළියට සද්ද ඇහෙන්නෙත් නැහැ. සද්ද තියුණු පළියට කනට ඇහෙන්නෙත් නැහැ. ඔය තුනම එක විට සිද්ධ වුණොත් තමයි අපි ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ. Even though you have a ear, even though you have a good ear, if there's no sound, you can't identify anything. එතකොට Even if there's sound, if you don't have a good ear, you can't hear anything. So you should have these three things good, in a good condition to hear anything. එතකොට අපි ඒ වුණාට ඒකෙන් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි හිතින් තමයි ඊට පස්සේ ඇහුනේ මොකද්ද? බල්ලෙක් බිරුවද, මිනිහෙක් කෑ ගැහුවද, අරව මේව කියලා මවන්නේ. So our mind is the player here, saying, okay, did a dog bark or did a human shout? It's the one who identifies these things that we hear. එතකොට කනට ඒක කරන්න බෑ. So your ear can't do that. ඒ කන උපකාරයෙන් ඇහුණත් ඇහැ උපකාරයෙන් දැක්කත් හිතින්ම තමයි ඒවා මේ ක්‍රියේෂන් කරන්නේ. Even though you see things from your eyes, even though you hear things from your ears, your mind is the one that identifies the things that you see and things that you hear. එතකොට අපි අර නැගිටලා ඉන්නකොට මේ කන ඇහෙන ඇහැට පේන නිසා තමයි අපි නැගිටලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. So once you are awake, because you see things and because you hear things and you identify these things, that is why you say that you are awake. හැබැයි ඇහැට කවදාවත් රූපයක් අඳුර ගන්න බෑ. But your eyes can never identify anything. කනට කවදාවත් ශබ්දයක් අඳුර ගන්න බෑ. Your ears can never identify any sounds that you hear. ඒ ඔක්කොම මනසෙන් තමයි මේ ක්‍රියේට් කරන්නේ. All of these are creations in your mind. ඉතින් ඔයා නිදා ගන්න ගියාම Once you are sleeping, කන නිදි, your ear is sleeping, ඇහැ නිදි, your eyes are shut, බොඩි එක නිදි. your body is sleeping. ඒ අතරදී මයින්ඩ් එක නැගිටිනවා. During this period, your mind wakes up. ඒක තමයි අතර එක එක ඒවා ක්‍රියේට් කරනවා. Then it creates different things. අර බ්‍රේන් එක උදව් කරගෙන ක්‍රියේට් කරනවා. Using the brain, getting help from the brain, it's creating different things. ඒක තමයි අපි හීනයක් කියලා කියන්නේ. That is what we say as a dream. හැබැයි ඒකම තමයි මේ අස් අරගෙන ඉන්නකොට වෙන්නේ. But the same thing happened while we are having these eyes open. ඒක දෙකම සේම්. The both things are same. ඒ අර මේ අපි මේවා වැඩ ගන්න නිසා තමයි අපි අවදි වෙලා කියලා කියන්නේ. Because these things are working, your eyes and ears, we are saying we are awake. මේක අවදි වුණත් වැඩේ කරන්නේ මයින්ඩ් එකම තමයි. Even though these things are awake, even though you have eyes and ears, mind is the one doing the work. ඉතින් ඒක නිසා මම බොහොම කෙටියෙන් කිව්වේ I explained it in a very brief way. ඇත්තටම මේක ඔයාලට තේරෙන්න හරියට උගන්වන්න නම් පැය 100ක් විතර යනවා. So if I try to explain this even further to a point where you can really understand it, I have to take like 100 hours. මම හිතන්නේ හරිද? නමුත් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලගේ තියෙන දැනුමත් උදව් කරගත්තම මම කියන කතාව තේරෙනවා ඇති කියලා. So I think that with the experiences and the knowledge that you have, you might have the capacity to grasp this. ඕක තමයි හීනය හා පියවි ලෝකය කියලා බෙදීම තියෙන උතන. So that is the point where you get the separation as dreaming and real life. So can you use your mind to alter sensation of pain? Alter? Sensation. වේදනාවක්. Sensation without taking medication. ඔබ ලබු අවබෝධයෙන් මේ ඇඟට දැනෙන වේදනාවන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගැහුවොත් හරිම හරි ලෙඩක් වුණොත් ඒ දැනෙන වේදනාවන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද අවබෝධය? No. ෆිසිකල් දැනෙන එක මරණකම්ම දැනෙනවා. So the things that you feel, the sensation that you feel
in the body that you will feel until you die. ඒක මම ඔයාලට මෙහෙම විස්තර කරන්න. I'll explain you in this way. දැන් අපේ සාමාන්‍ය මනස ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට For a person who doesn't have much of an idea about how the mind works, පිළිකාවක් හැදෙනවා. පිළිකාවක් හැදෙනවා. he gets diagnosed with a cancer. මටත් පිළිකාවක් හැදෙනවා. I also get diagnosed with cancer. අපේ දෙන්නටම එක වගේ පිළිකාවක් හැදෙනවා. We both get diagnosed with the same kinds of cancer. එතකොට එයාත් ඒක නිසා වේදනාවටපත් වෙනවා. මාත් ඒක නිසා වේදනාවටපත් වෙනවා. So that person will also get pain because of the disease. I will also get pain because of the disease. හැබැයි එයා ඒ ලෙඩේ වේදනාවට අමතරව තව වේදනාවක් විඳිනවා. So that person, even though he feels pain with the disease, he feels another pain. ඒ තමයි ඒ ගැන හිත විඳවනවා. That is, he's thinking about the disease and suffering. ඇයි මට මේක හැදෙන්නේ, මම කොහොමද සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ, මගේ අනාගතය ඉවරයි. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් හිත අර කායික වේදනාවයි මානසික වේදනාවයි දෙකක්ම විඳිනවා. So he's having this physical suffering and he's having a mental suffering, thinking, why was I diagnosed with this? How can I face the society? How can my future be okay with the things that I got diseased with? He's suffering from two ends. එතකොට මානසික වේදනාවට සීමාවක් නැහැ. So for your mental suffocation, there's no limit to it. ඒක මාර භයානක එකක් වෙන්න පුළුවන්. So you can grow up to be very dangerous. හැබැයි ෆිසිකල් වේදනාවට සීමාවක් තියෙනවා. But for your physical pain, there's a limit to it. ඒක දැන් මට කවුරු හරි ගැහුවොත් මේ දැනෙන එක තමයි. So if someone hits me right now, that is the thing that I feel. හැබැයි මට මේක ගහන්න කලින් හිතන්න පුළුවන්, ඒ ගහනකින් මගේ අත කැඩෙයිද, අත විනාශ වෙයිද, අත නැති වෙයිද, ඔය වගේ ගොඩක් හිත විඳවන්න පුළුවන්. So before I got hit with something, I can think about how it will feel if I got hit. How will it feel? How will the pain be? I can think about how will I feel. එතකොට ඒක හිතා ගන්න බෑ කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක්ද කියලා. So that pressure you can't set a limit to. We don't know how much pain you will feel. ඒ නිසා Thinking like that. දැන් මට හැදින්න පිළිකාවෙන් ශාරීරිකව දැනෙන එක මට දැනෙනවා. So the pain that I'm going to feel with the cancer, it's going to be there, the physical pain. හැබැයි මට මානසිකව ඒ ගැන හිතලා විඳවීමක් නැහැ. But for me, I don't have a mental pressure or suffering thinking about the disease. ඒ නිසා අවබෝධය මානසික ප්‍රෙෂර් එක නැති කරලා දානවා. So your understanding, the liberation that you feel will eliminate your mental suffering. හැබැයි ඔයාගේ ශාරීරික වේදනාවට ඒකට කරන්න ඒක වෛද්‍යවරු තමයි බලාගන්නේ. So your bodily pain that you feel, that you have put in the hands of the doctors. ඉතින් මම තේරුම් ගත්ත විදියට From the way I understood this, මිනිස්සු දහස් ගාණක් මම ලෙඩ වෙච්ච අය බලලා තියෙනවා. I have met thousands of people who got ill, got sick. මැරෙන අවසන් මොහොතේ අයත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. I have been with people at the very moment that they died. එයාලට ඒ ලෙඩෙත් එක්ක යම් ශාරීරික වේදනාවක් තියෙනවා. They have a physical pain with their disease or illness. එයාලා හිත තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා විඳවන එකට කොච්චරද කියන්නේ මෙෂර් කරන්න බෑ. So even though that they feel something with their body, the level of pain that they get thinking about the disease, we can't set a limit to that. ඉතින් මම සමහර වෙලාවට ඔළුව ප්‍රඥාව තියෙන මිනිස්සෙක්ට මට කියා දෙන්න පුළුවන් මානසික ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන විදිය. So for a person who has wisdom, I can teach them a way to reduce that pressure, the stress that they feel from their minds. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ලෙඩකින් මම මෙතනදීම මේ ආපු අයට සමහර පිළිකා හැදිච්ච අය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා මේක අහලා මනස තේරුම් ගත්තට පස්සේ අර ශාරීරික වේදනාව නැති වෙලා නැහැ. නමුත් මානසික වේදනාව එයාලා හිතන්නේ 80%කින් විතර නැති වෙලා ගියා කියලා ඒගොල්ලෝ මට කියලා තියෙනවා. So I have met people for this center as well. There were so many people who came in with diseases like cancer. Even though that they feel their body pain, even though they feel their body aching, their mental pressure, the mental suffering that they had was reduced to with 80% while they're here. ඉතින් ඒක තමයි මේ පණිවිඩය වැදගත්. That is the importance of this message. So how do you so part of the problem is that when patients have terminal illness, there is a fear of dying otherwise from the illness. How do you remove that fear of dying? කෙනෙක් ලෙඩ වෙලාවම ලෙඩේ හොඳ වෙන දෙකකුත් තියෙනවා. හැබැයි හැමෝටම තියෙනවා මරණ බය. කොහොමද කෙනෙක්ගේ මරණ බය නැති කරන්නේ? ඒකත් ඕන දැම්ම නැති කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. I can get rid of fear of death right now. හරි. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තට. It's actually a good question. හරිද? ඉස්සෙල්ලා අපි අර කාලය වගේ මරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න. So let's see. Like the question that she asked, like we understood the time, we have to understand what death is. මොකක්ද මරණය කියලා කියන්නේ? What is death? දැන් වෛද්‍යවරු නම් කියන්නේ බ්‍රේන් එක
අඩපණ වෙන එක. So what what doctors say is your brain getting diminished. ඒක නැත්නම් heart එකයි brain එකයි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් යා මැරුණා කියලා කියනවා. So if your heart and brain is not working, then that person is dead. එතකොට අපි එතකොට biologically මැරෙන්නේ එකම එක පාරයි. So we biologically die only once. අපි කවුරුවත් දෙපාරක් මැරෙන්නේ නැහැ. None of us die twice. ඒ කියන්නේ අපේ brain එකයි heart එකයි නතර වුණොත් එක පාරයි සිද්ධ වෙන්නේ ඉවරයි මේ ජීවිතේ. So if your brain and heart stops, it stops. There's no coming back to it. You die. That's it. ඒක තමයි මරණය. That is death. එහෙනම් මරණ බය කියන්නේ මොකක්ද? So what is fear of death? අපිට හිතනවා අපි මේකෙන් වැටුනම heart එකයි brain එකයි නතර වෙයි. So we thinking, okay, if I fall from here, my heart and brain will stop. මේක මේ මමට මේ කැම විස වෙලා මේක වේවි. So I will get food poisoning and my heart and brain will stop. ඉතින් ඒ වගේ හිතුවොත් බදුරු වෙට්ටක් පුළුවන් අපිව මරන්න. If we think like that, even a mosquito can kill you. අන්න ඒක කවුද කරන්නේ? So who's doing this? අපේ මනස ඉමේජ් ඒක හදන්නේ. So mind is the whole creator of these things. ඒ මරණ බය හදන්නේ මනස. The fear of death is created by your mind. අපි හැමතිස්සෙම අපේ මරණ බය අනාගතයත් එක්ක තියෙන්නේ. Our fear of death always combines with our future. මොකක්ද අනාගතය කියලා කියන්නේ? What is future? මේ මොහොතෙන් ඊළඟ මොහොත. From this moment, the next moment is future. කවුරු හරි කියනවා දැන් වෙලා 8යි නම් තමුසේ 9ට හරියටම මරනවා. So someone is coming and saying, now the time is 8. I'm going to kill you at 9 o'clock. දැන් වටේ තුවක්කුත් තියාගෙන ඉන්නවා. So I'm with so many guns around me. දැන් තප්පර එක යනවා. Now seconds are going. දැන් මනස මොකද්ද කරන්නේ? So what do your mind do? දැන් වෙඩි තියෙනවා හැපෙනවා වේදනාව ඔක්කොම මවනවා. So your mind will create so many scenarios. How he's going to shoot me, how will I feel, all that. දැන් කවුද මේ වැඩේ කරන්නේ? So who's doing that? මයින්ඩ් එක. Mind. දැන් හැමතිස්සෙම මැරෙන්නේ කීයටද? When are you going to die? 9ට. 9 o'clock. දැන් 8යි තප්පරයයි. Now 8 and 1 second. දැන් මාර බයක් මවනවා. Now creates so many fear. දැන් 8යි 10යි. 8යි 10යි. Now 8 past 10. දැන් තව යක් මවනවා. Then it creates even more pressure. තාම heart එක නතර වෙලත් නැහැ brain එක නතර වෙලත් නැහැ. Now your heart and brain is working. It's not stopped yet. දැන් 9ට කියනවා මම තමුසේ මරන්නේ නැහැ කියලා. At 9 o'clock, that person saying, okay, I'm not going to kill you. අපරාධයට බය වෙච්ච එක. So it's a foolishness that you were afraid. එතකොට ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්නේ මොකද්ද? So what do you understand from that? අර අපේ අර අනාගතය කියන ඒකේ කාලය පිළිබඳව අනවබෝධය තමයි අපේ හිතත් එක්ක එකතු වෙලා මේ බය හදන්නේ. So with the misunderstanding that you have about the concept of time, and it combines itself with the mind and it creates this fear of death. එතකොට අර හිත මවන එකේ කවුද ඉන්න මැරෙන කෙනා? So in this imagination about the future, when you die, who's the person who's dying? ඒ හිත දැන් අර වෙඩි තියලා පෙන්නනවා වේද දඟලනවා පෙන්නනවා ඒවා හිත මම හිතට අඳින්න පුළුවන් නේ. So your mind is drawing things, how you get shot, how you are struggling in the ground with getting shot. එතකොට creates things. දැන් මම අහන්නේ ක්‍රියේෂන් එකේ ඉන්න තමන් කවුද? So in this creation, who is this person in this creation? ඒ මේ ඇහෙන් දැකලා The thing that you saw from your eyes, කනෙන් අහලා the things that you heard from your ears. ඔයා ගැන හදාගත්ත ඉමේජිනේෂන් එක. It is the person that you created with your imagination, the person that you created as you. ඔයා කවදාවත් ඔයාව දැකලා නැත්තම් If you never have seen you before, if you have never seen you before, ඒක කන්නඩියකින් හරි වතුරෙන් හරි ඔයාව දැකලා නැත්තම් if you have never seen yourself before from using a mirror or a reflection of water, එතකොට ඔයා අර හදන චිත්‍රය ඔය දැන් හදන එක වගේ ගන්න නෙවෙයි. so the image that you're creating is not the actual you. දැන් සමහර කාලේ කන්නඩි නැති වතුර නැති කාලේ මිනිස්සුන්ව තමන්ව දැකලා නැති අය ඉන්න ඇති. So there may be people in places where there's no water and there's no mirrors, they have not seen themselves. හැබැයි ඒත් එයා චිත්‍රයක් එයාකට හදන් ඉන්න. But even though he has created a picture about himself එළිය දකින කට්ටියගේ from the things from the people around him, මම මාත් මේ වගේ ඇති කියලා එයා හදන් නැති එක. he might have created, okay, I might be something like this. ඒක හුදු මානසික චිත්‍රයක් විතරයි. That is only a very it is only a imagination in your mind. ඒකේ කිසිම heart එකවත් brain එකවත් නැහැ. In this imagination, you don't have the heart or the brain. එහෙනම් කොහොමද ඒකට එච්චර ශක්තියක් තියෙන අපි ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ? So why does it have that much power to stress you out? ඒක අපි අඳුරගෙන නැහැ එතන තියෙන චිත්‍රයක් කියලා. But
because we have not understood, we have not identified that there's only a drawing, a picture there. අපිට එච්චර mindfulness එකක් නැහැ. We don't have that much of a mindfulness to identify that. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. මේ දැන් ඔන්න අපි සමහර වෙලාවට බය වෙනවා මොකකට හරි රැට මේ යකෙක් කියලා. So sometimes when you are at night time, you might get frightened. Okay, there's a devil. හැබැයි අපි ඇත්තටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතන ගහක් කියලා වෙනවා. But once you really go and see what happens, a tree is shaking. අපි කාන්තාරයක යනකොට අපිට පේනවා විශාල වතුර පොකුණක් තියෙනවා. Once you're traveling in the desert, you see a very large pond of water. හැබැයි කොච්චර ගියත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But even though you travel far and far and looking for this water, you will never find this. එතන ඇත්තටම වතුරක් නැහැ. There is no water. එතන මිරිඟුවක්. It's an illusion. ඒ වගේම අපිට හැමදාම අහස පේනවා. Likewise, every day we see the sky. ඔයාලා ප්ලේන් එකේ ගියා කියලා ඔය අහස හම්බ වෙනවද? So even though you travel in the planes, do you ever find this sky? කොච්චර උඩට ගියත් ඔය අහස හම්බ වෙනවද? Even though you fly even further, you will never meet the sky. මෙතනින් බැලුවම කිලෝමීටරයක් උඩින් වගේ තියෙනවා පේන්නේ. If I look from here, I see the sky in like 1 kilometer. ඇත්තට මේක මායාවක්. Actually, it is a illusion. ඒ වගේම ඔයාගේ හිතේ මැවෙන එකේ කිසිම ඇත්තක් නැහැ. Likewise, the things that is in your mind, the creations that is happening in your mind, there's nothing true about it. ඒ නැති දෙයකට බය වෙලා ඇත්තයි කියලා හිතලා දැන් ඒක ඇත්තක්ම වෙලා. So you have been frightened, been afraid of the things that is in your mind, even though that is not true. You were thinking, okay, frightened so many times. That illusion has become reality. අපිට දකින්න ওই පේන අහස අපි කවදාවත් ඒක මායාවක් කියලා හිතන්නේ අපි හැමදාම ඒක අහසක් කියලා පිළිගන්නවා. So we all agree that the sky is not an illusion. The sky is there. We all believe because every day we see the sky. We believe, okay, there's the sky. ඒ වගේ අපේ අර හිතේ පැවෙන චිත්‍ර ඇත්ත කියලා හිතලා දැන් අපිට අර මරණ බය කියන එක ඒක චිත්‍රෙත් එක්ක මනස හදනවා. So likewise, our mind is used so many times to think, okay, the things that is in my mind, the creations that is happening in my mind as reality. We thought that so many times. Because of that, the fear of death, once you face it, you will create because of habit. ඉතින් ඔයා ටික ටික ඔයාගේ මනස අවබෝධ කරගත්තාම When you understand your mind little by little, ඔයාගේ මරණ බය නැති වෙනවා. your fear of death will disappear. මරණ බය නැති කරන්න පුළුවන්. You can destroy this fear of death. හැබැයි එකවරක් මරණ එක නතර කරන්න බෑ. එකවරක් ජීවිතේට මරණ එක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. No one can stop dying at one moment. ඉතින් මම කියන්නේ අපි එකපාරයි මැරෙන්නේ. What I'm trying to say is we die only once. ඔයාගේ මනස අවබෝධ කරගෙන මරණ බය නැති කරගන්න. Understand your mind. Find the liberation and get rid of this fear of death. නැත්තම් ඔයා මැරෙන්න කලින් බිලියන සාරයක් ඔයා මනසින් මරනවා. So if you don't do that before your death, billions of times you will die from within. My question is a little bit different. How do monks come into the cannabis businesses? මගේ ප්‍රශ්න ටිකක් වෙනස් එකක්. මේ කොහොමද භික්ෂුන් වහන්සේ මේ කැම්පස් එකට එන්නේ? මේ ඇත්තටම මේ කැම්පස් එක තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට නෙවෙයි. So actually the campus is not for monks. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් අර ඔයාලා දන්නවා අපේ ඉකොනොමි එක කඩා වැටලා තියෙන්නේ. You know that our economy has collapsed. මේ එතකොට ඒ නිසා ගොඩක් ලංකාවේ ළමයින්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න මුදල් නැහැ. So because of that, most of the students in Sri Lanka, young people, they don't have the money or the necessary things for them to get a higher education. ඉතින් මම ඒක නිසා මේ ළඟකදී ලංකාව බැංක්‍රෆ්ට් වුණා. So recently, the Sri Lanka has announced that they are bankrupt country. ඒ නිසා සෑහෙන්න ආර්ථික අපහසුතාව ඇති වුණා ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අයට. Because of that, so many people in Sri Lanka face lots of difficulties economical wise. ඉතින් මම යන්නේ ඒ වෙලාවේ හිතුවා ළමයි 200ක් විතර අරගෙන කන්න බොන්න දීලා IT ඉංග්‍රීසි එයාලට රස්සාවක් කරන්න පුළුවන් විදියට උගන්වනවා කියලා. At that moment, I thought for myself, maybe I'll take in 200 students from outside and I will provide them with food and education, IT and English and all that, and I will set them up for a good future, finding a job and all. ඉතින් යාළුවා දැන් මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් එක පටන් ගත්තේ. I started that 2 years ago. ඉතින් උදේ 4 ඉඳලා දවසට පැය 16ක් විතර යාළුවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. So starting from 4 o'clock in the morning, 16 hours a day, we are practicing them to do different things. ඊට අමතරව මේ ධර්මයත් මේ විදියට සාකච්ඡා මගින් කියලා දෙනවා. Time to time, I practice these kinds of discussions with the kids and students. ඉතින් ඒකෙන් දැන් ගොඩක් අය රස්සාවල් වලට ගියා මේ ළඟදී. Most of the students, they went to different jobs recently. ඉතින් මම කිව්වේ ලංකාවේ ධනවත් අයටත් මේ වගේ ඔයාලා උදව් කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් තව ළමයි 1000කට 2000කටවත් 10000කටවත් හොඳ ජීවිතයක් හදලා දෙන්න. So I took this project and
told the rich people in Sri Lanka, do these kinds of projects and we can deliver good students to the country. ඉතින් ඒ නිසා එයාලට කෑම දීලා ඉන්න දීලා ගයිඩ් කළා ඒකට තමයි මේක ඇත්තටම ඒ කැම්පස් එක නිර්මාණය කරේ. So the campus was founded to give food and education to these students. Excuse me, do monks always live in a community or do some monks live on your own? භික්ෂුන් වහන්සේලා හැමතිස්සෙම කණ්ඩායමක් එක්ක ජීවත් වෙනවා නැත්නම් තනියෙන් ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා තියෙනවා. අප තනියෙන් ඉන්න අය ලංකාවේ ඉන්නවා. So there are monks who is living alone in Sri Lanka. දැන් මෙහෙදි අපි දැන් මේ ක්‍රමයෙන් උගන්වනවානේ. So in here I'm teaching these methods. ඉතින් එයාලා කාලයක් මෙහෙ රැඳෙනවා. So the monks has to be in a community like this for quite some time. මම හිතන්නේ අද ඔයාලට හොඳ දේවල් ටිකක් කියලා දුන්නා. So I think I teached you some good things today. අදට මම හිතන්නේ වැඩිත් එක ඇති කියලා. I think it is more than enough for today. මේ මොකද තව කිව්වොත් ටිකක් අමාරුයි බ්‍රේන් එකට. If I tell more, yeah, the brain will not grasp the things that I said. මේ මොකද කිසි දෙයක් වැඩි මතක තියාගන්න හදන්න එපා. Don't try to remember or memorize anything. ඒක එහෙම අතාරලා දාන්න. Just let go of the things that you heard. ඉතින් ඒ වගේ මනස පිළිබඳ විවිධ ඇන්ගල් වලින් කරපු සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. So likewise, the different angles about the mind has taught and they are on the internet. මේ ඔයාලා එහාට ගියාම වාහනේදී හරි වෙලාවක් ලැබුණොත් මාසයකට පැය භාගයක් පැයක් ඒක අහන්න. So once you go back to your country, or once or twice a month, half an hour sessions like that, listen when you have time. ඊට පස්සේ ඒ අහලා ඉවරලා අතාරලා දාන්න. Once you hear it, just let it go. ඒවා හිතන්න මතක තියාගන්න එච්චර උත්සාහ කරන්න එපා. Don't try to remember or memorize these things. Don't try to do that. ඔයාලට ඒ කියන අතරදී යමක් තේරුණොත් ඔයාව ඕපන් වෙනවා. So if you understood something while you're hearing, if you understand something while you're hearing something, your point of view will get broadened. එතකොට ඔයාලට ටික ටික ඔයාගේ ඇතුළේම මානසික අවබෝධය ලැබෙනවා. Little by little, your understanding in your mind will something that you get. ඒ අවබෝධ වෙන ප්‍රමාණයට ඔයාගේ මානසික ස්ට්‍රෙස් එක, බය, අසහනය ඒවා අඩු වෙනවා. So the level of your understanding, your anxiety, depression will go down. ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵල ගොඩක් අය අරන් තියෙනවා. Many people have got results from this. ඒක වෙන මොකුත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. There's nothing else for you to do. එකම කරනවා නම් තියෙන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න එක විතරයි. There's only one thing for you to do. It is understanding this. ඉතින් ඒක නිසා දේශනා දහස් ගාණක් ඇති. Like thousands of sermons are there. ඉතින් අර UK කට්ටියකට මම පිළිවෙලකට දේශනා කරපු 20ක් විතර ඇති හිත ගැන. There are like 20 sermons that I did with some UK people. It's in 1, 2, 3. It's like a ඔයාලා අවුරුද්දක් විතර අහන්න. take like a year to listen to that. ඔයාලට මනස අවබෝධයක් ලැබෙනවා නම් දිගටම අහන්න නැත්නම් අතහැරලා දාන්න. If you get an understanding about your mind, keep listening to that. If you don't, then just let it go. ඒක ඇත්තටම මේක ආගමක් නෙවෙයි. This is not a religion. ඔයාලා ඉන්න ආගමේ මේ ආගමට චේන්ජ් කරන එකකුත් නෙවෙයි. This is not I'm trying to change your religion to this religion. මේක මයින්ඩ් එකේ තියෙන සයන්ස් එකක් තමයි මම උගන්වන්නේ. I'm trying to teach a science behind the mind. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ මනස අර තියෙන බය අසහනය අයින් වෙලා ඔයාගේ මනස පිළිබඳව ඔයාට අවබෝධ වෙනවා. So what happens with this is your mind has that anxiety and depression and all that. It will get rid of all these things and it will help you to understand you. දැන් භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන අපිට මේ භෞතික වෙන මෙකනිසම් එක තේරුම් ගන්නනේ. So physics is there for you to understand the physical world, how it works. ඉතින් ඒක ආගමක් නෙවෙයි. It is not a religion. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට ඉගෙනගෙන ඒව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Anyone can learn these things and apply the physics. ඒ වගේ කෙමිස්ට්‍රිත් එහෙමයි. Chemistry is also the same. මම මේ උගන්වන්නේ මයින්ඩ් එකේ කෙමිස්ට්‍රි එක. What I'm trying to teach, what I'm teaching is the chemistry behind the mind. ඒක ගොඩක් ඒ ආගමක් જાතියක් නැතෝ දැනටත් දහස් ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා. So even now, without regardless of their race and their religion, people are practicing this. එයාලා ඊට පස්සේ මට ස්තුති කරලා උදව් ඒගොල්ලෝ තමයි ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකටත් උදව් කරන්නේ. And those are the people actually who helps to the welfare of this campus. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. You all are actually really lucky. මේ මැසේජ් එක ලෝකේ ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ. Most of the people, majority doesn't know about this message. හැබැයි අර භාවනා ක්‍රම එයාලා ගොඩක් අය දන්නවා. But the meditation methods, most of them knows. ඉතින් මේක හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. So this is really easy
The only thing that there is understanding. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් තාම ඒක ලෝකේ මං හිතන්නේ මේ අපි නමත් දැන් අවුරුදු 12ක් තිස්සේ තමයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කියන අය මට ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. So I was doing this for like 12 years now. The people that I meet who's actually teaching this are very less, very few people. මුලින් තමන්ගේ මනස තේරුම් ගන්න ඕනේ. First, you have to understand your mind from yourself. ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් අනිත් කෙනෙක්ටත් අපි හැම කෙනෙක්ගේ මනස වැඩ කරන එකම සිස්ටම් එකකට. All of our minds work in a very similar way. ඉතින් ඒකේ ඒ සිස්ටම් එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න. That system is what we try to understand. අපි මනස චේන්ජ් කරන්නේ. We don't try to change the way we think. We don't try to change the mind. අපි මනසට මතකේ නැති කරන්නේත් නැහැ. We don't try to get rid of the memories that you have. ඒක හරි ලස්සන ඉගැන්වීම. This is a very beautiful teaching. යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා Jesus has said, පළවෙනි වචනේ අසන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ. the people who listen to the first person are very blessed people. මොකද ඒක හරි. That is true actually. මේ මේක ඔයාලා මමම තේරුම් ගත්තේ මමම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. I'm the one who understood this and I'm the one who's teaching you this. මේ ඔයාලා වාසනාවන්තයි. You are lucky. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඒ අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඒවා ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ගහලා යන්න පුළුවන් මේ pages මොනවද කියලා. So you can take a photo of the pages about the YouTube channel and all that. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ දකුණු පළාතේ. So the best cinnamon in the world grows in the southern provinces. ඒකෙත් මේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. From that, it's in the Gold district. අම්බලන්ගොඩ ඉඳලා අහංගම දක්වා. From Ambalangoda to Hangama. අනිත් තැන් වලත් කුරුඳු හැදෙනවා. නමුත් ඒ රසම නැහැ. So in other places as well, it grows cinnamon, but it doesn't have the same taste. ඉතින් මේ අපේ ඒරියා එකත් හම්බ වෙන්නේ ওই දෙක අතරට. So our area, the temple is located in this region. ඉතින් අපේ පන්සලේ කුරුඳු තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට තේ එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක රස විඳින්න පුළුවන්. In our temple, we have grown cinnamon. Using this cinnamon, we have made a cup of tea for you to enjoy. ඒකට සුගර්වත් කිසි දෙයක් දාලා නැහැ. පියෝ There's no added anything, no sugar or anything like that. It's pure cinnamon. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක ලෑස්ති කරලා ඇති. So it has been prepared for you. ඔයාලා හැමදේනම හම්බ වීම සතුටක්. I'm really glad that I got to meet you all today. ඔයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්න, ලස්සන වෙන්න, සතුටින් ගත වෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. I bless you all that your lives will be good and will turn into even better in the future. දරුවන්ට නොමිලේ ඉගැන්වීමට ඔබත් දායක වන්න. නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාල පදනම පරිත්‍යාගී හදවත් ලොබ ලස්සන කරයි.